Bien, y ahora con ustedes tenemos a 3 jóvenes emprendedores que vienen a hablarnos acerca de su proyecto. Gracias por la invitación. Así es, traemos un nuevo proyecto con nosotros que trata acerca de evitar la contaminación ambiental en mayores posibles cantidades y reciclar contaminantes como el dióxido de carbono. Los modernos procesos industriales producen cantidades significativas de contaminación en el aire en varias formas, ya sean en partículas de gases, vapores, humos, etc. Muchos de estos son tóxicos y contienen concentraciones que exceden los niveles de seguridad y provocan contaminación ambiental. Los contaminantes para que estos estén a niveles aceptables. Es esencial para operar de manera segura en muchos procesos industriales y primordial para conservar el planeta. Por eso que hoy venimos ofreciendo la nueva StartUp Carbon Engineering. Se trata de una planta que han levantado en Vancouver con el propósito de extraer el dióxido de carbono del aire en grandes cantidades para así crear energía verde. El logro de este producto es ser la primera tecnología en capturar el dióxido de carbono y con la cantidad absorbida reutilizarla de manera alternativa a la energía solar. Consiste en capturar el dióxido de carbono del aire utilizando ventiladores gigantes y algunos procesos químicos que permiten filtrarlo. Finalmente, en la filtración se encarga de convertirlos en pequeños gránulos que a su vez se unen con hidrógeno para producir combustible. El objetivo de este producto es disminuir el dióxido de carbono en grandes cantidades y producir cerca de 200 a 400 litros de gasolina o diésel para reutilizarla en buenas obras. Entonces, si tú eres un gran empresario, te invitamos a comprar esta startup que te servirá para We're facing unprecedented climate change. Carbon engineering is at the leading edge of developing technology to reduce that threat. This is very different from traditional carbon capture and storage. Air capture absorbs carbon dioxide that's already been emitted. This seems to be one of the only feasible ways of trapping emissions from small mobile sources like cars, trucks, and planes. Emissions that represent 60% of the total today, emissions that are likely to increase in the future. Of course, trees do the same thing, but studies show us that planting enough trees in the numbers needed would require diverting vast amounts of agriculturally productive land. In fact, to absorb as much CO2 as an air capture facility, trees would require roughly 1,000 times more land. By contrast, air capture can be installed on land that isn't worth cultivating. It does sound difficult. Carbon dioxide only represents 1 out of every 2,500 molecules in the air. That's 300 times less concentrated than CO2 coming out of a smokestack, and smokestack technology is still not fully operational. Every single surface inside the stack is wetted with the carbon dioxide absorbing solution. Air containing CO2 flows over these surfaces, and when CO2 molecules encounter the liquid, they're converted to carbonate. The geometry of the packing material ensures that as much of the liquid as possible is exposed to the passing air. It also disturbs the flow, creating turbulence, so most of the air streaming through actually makes contact with the solution. The net result? Carbon dioxide is trapped in solution for further processing. This prototype represents a tiny segment of the full design. The internals of this 100 kilogram a day unit will do the same at large scale and can be replicated 10, 100, 1,000, even 20,000 times. At that scale, emissions from 300,000 cars could be captured every year without significantly changing the technology of the carbon engineering prototype. The prototype is building confidence that air capture can be done efficiently and cheaply. There are significant advantages to building scaled-up air capture installations.